Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy contamos con la participación de dos grandes referentes en temas provisionales. La periodista Clara Salguero y el abogado provisional Adrián Trocoli. Ambos van a analizar en profundidad un dato clave que se dio a conocer en las últimas horas y que impacta directamente en miles de beneficiarios de ANSES. Por eso es fundamental que se queden hasta el final para no perder ningún detalle importante. Y como siempre, recuerden suscribirse al canal porque es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. En los primeros minutos queremos hacer mención a uno de los temas que viene siendo protagonista en seguridad social desde hace semanas y que seguramente ocupará los titulares en los próximos días: la reforma laboral. Esta semana será decisiva porque el Senado definirá el proyecto de ley y todo indica que el viernes 27 de febrero será sancionado, convirtiéndose oficialmente en ley, a la espera luego de su promulgación y reglamentación. Y es importante aclarar que, aunque la reforma laboral se convierta en ley, todavía habrá que esperar la publicación de la reglamentación para conocer la letra chica. Muchas consultas que llegan en nuestra línea telefónica tienen que ver con el fondo de asistencia laboral, indemnizaciones, banco de horas, vacaciones y tareas esenciales. Pero hoy por hoy la respuesta sigue siendo la misma. Hay que esperar la normativa definitiva para poder dar precisiones concretas. El presidente Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y sin dudas la reforma laboral será uno de los pilares centrales de su discurso. El Gobierno instaló el tema, negoció políticamente y avanzó con una reforma estructural que durante años fue considerada necesaria, pero que distintos gobiernos no se animaron a concretar por temer al costo político. Lo cierto es que esta reforma laboral busca, según lo expresado por el oficialismo, dar previsibilidad a las pymes y fomentar la empleabilidad registrada. Durante años las pymes han sido grandes generadores de empleo privado, pero también han enfrentado falta de reglas claras. La expectativa es que esta ley incentive la formalidad y genere más trabajo registrado. La empleabilidad registrada es clave porque no solo implica tener un trabajo en blanco, sino también acceso a derechos fundamentales como salud, educación y una futura jubilación. En un país donde miles de personas se encuentran en la informalidad, avanzar hacia el empleo registrado significa inclusión y protección social real. En paralelo a este debate sobre la reforma laboral, surge otro tema que genera gran preocupación: el riesgo de desabastecimiento de medicamentos. Claudio Uchino, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal y secretario general de la Confederación Farmacéutica Argentina, explicó que la situación es crítica debido al atraso en los pagos por parte de obras sociales y prepagas. El problema comenzó a agravarse desde diciembre. Las farmacias deben pagar a las droguerías en un plazo de 15 días, pero están cobrando de obras sociales y prepagas a 60 o incluso 90 días. En el caso del PAMI, existe un atraso que incluye pagos pendientes desde diciembre, lo que genera un fuerte desbalance en la cadena de pagos. Esto impacta directamente en el stock de medicamentos. Las farmacias antes podían trabajar con stock propio, pero hoy están comprando por reposición diaria. Al no recibir los pagos a tiempo y no poder cumplir con las droguerías, muchas ya no pueden reponer productos, agotando el stock disponible. El desabastecimiento afecta medicamentos ambulatorios y tratamientos crónicos como hipertensión, diabetes y colesterol. Solo quedarían exceptuados algunos medicamentos oncológicos que siguen otro circuito de provisión. Pero en el resto de los casos, el afiliado puede encontrarse con que su farmacia habitual no tenga el remedio disponible. La situación es especialmente grave para los afiliados de PAMI, que representan alrededor de 5 millones de personas y son grandes consumidores de medicamentos crónicos. Si las farmacias no pueden reponer, el afiliado que se acerca a buscar su medicación podría encontrarse con la respuesta más preocupante: no hay medicamento disponible. La ecuación económica es clara. Las obras sociales y prepagas pagan con atraso. Las farmacias deben pagar a 15 días a las droguerías y además afrontar costos fijos como alquiler, servicios y salarios. Cuando el dinero no ingresa en tiempo y forma,
El sistema de funcionar y muchas farmacias quedan al borde de la quiebra. En el interior del país la situación puede ser aún más delicada. Mientras que en grandes ciudades puede haber varias farmacias cercanas, en pequeños pueblos puede existir solo una cada varios kilómetros. Si esa farmacia no puede reponer medicamentos, los pacientes no tienen alternativa cercana. Interrumpir tratamientos crónicos puede generar consecuencias graves para la salud y mayores costos para el Estado. Un paciente insulino dependiente que no consigue su medicación puede terminar en una guardia hospitalaria, lo que implica un gasto mucho mayor que el propio medicamento. Frente a esta situación, también comenzarán a surgir dudas vinculadas a la reforma laboral y su posible impacto en el ámbito previsional. Sin embargo, es importante aclarar que no hay actualmente una reforma previsional en puerta. La reforma laboral no modifica las reglas de jubilación ni introduce cambios directos en materia previsional. Otra consulta frecuente es si una persona jubilada puede seguir trabajando. La respuesta es que sí. La normativa vigente permite cobrar la jubilación plena y continuar trabajando como monotributista, autónomo o en relación de dependencia, sin que el haber jubilatorio se vea reducido, salvo en el caso específico de empleados públicos que no pueden trabajar para el Estado y cobrar jubilación simultáneamente. También se consultó sobre la compatibilidad entre jubilación y pensión. Si ambas son contributivas, son compatibles y pueden cobrarse juntas, con el límite del haber máximo. En la mayoría de los casos, una jubilación y una pensión pueden percibirse completas, salvo situaciones excepcionales donde se supera el tope legal. En muchos casos, cuando surgen controversias sobre topes o recálculos, los beneficiarios terminan recurriendo a la justicia. Aunque algunos juicios hoy pueden resolverse más rápido que antes, todavía existen causas que llevan años en trámite, generando incertidumbre para quienes esperan una resolución definitiva. De esta manera llegamos al final del video de hoy. Agradecemos especialmente a Clara Salguero y a Adrián Trocoli por sus explicaciones claras sobre temas que impactan directamente en miles de personas vinculadas a ANSES, PAMI, jubilaciones y pensiones. Si este contenido les resultó útil, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video con más información importante.